let us see one by one connective in detail. Now first is conjunction. The symbol for conjunction is just like this. What is conjunction? If two statements are connected by connective word and is called a conjunction. If two statements are P and Q, then their conjunction is P and Q. For example, let P is the statement such that Rama is tall. And Q is the statement such that Rama is thin. Then their conjunction is P and Q, means that Rama is tall and Rama is thin. We can write this statement as Rama is tall and thin. The truth values of P and Q is taken as true if both the statement having same truth value true. In all other cases, it is taken to be false. Let us see how to write truth table for that. We have two statements P, Q, then their conjunction is P and Q. How to read this? P and Q. Now we have two statements, so number of rows are 4. If what is the formula for finding the rows? 2 raised to n, where n denotes number of statements. If statements are 3, for example P, Q, R, these are the 3 statements, then how many rows are possible there? 2 raised to 3 is equal to 8 rows. Here we have only 2 statements, so number of possible rows is equal to 4 rows. इथं आता 2 स्टेटमेंट आहेत, म्हणजे पॉसिबल दोघांच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज काय असू शकतात की दोन्हीही ट्रू असू शकतील, दोन्हीही फॉल्स असू शकतील, एक ट्रू असेल, एक फॉल्स असेल, एक फॉल्स असेल, दुसरं ट्रू असेल. मग हेच आपल्याला जर आपण या पद्धतीने मांडत गेलो, सुरुवात क्यू पासून करायची आहे, एकदा ट्रू लिहा, एकदा फॉल्स लिहा, त्यानंतर क्यूच्या ट्रूथ व्हॅल्यू लिहित असताना आपण 2 वेळा ट्रू 2 वेळा फॉल्स लिहायचं आहे. 2 रेज टू 0 किती येतं? 1 येतं, म्हणून एक ट्रू एक फॉल्स आपण लिहित जायचं आहे. 2 रेज टू 1 किती येतं? 2 येतं, म्हणून 2 वेळा ट्रू 2 वेळा फॉल्स आपण लिहित जायचं आहे. म्हणजे आपल्याला ज्या पॉसिबल त्यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज आहेत या सगळ्या एका ठिकाणी मिळून जातील. तुम्ही चेक करू शकता, दोन्ही स्टेटमेंट ट्रू असतील तर त्याचं कंजंक्शन काय येणार, पहिलं ट्रू असेल दुसरं फॉल्स असेल तर त्याचं कंजंक्शन काय येणार, पहिलं फॉल्स असेल दुसरं ट्रू असेल तर त्याचं कंजंक्शन काय येणार, दोन्हीही फॉल्स असतील तर त्याचं कंजंक्शन काय येणार. सपोज जर आणखीन एक स्टेटमेंट असतं इथं समजा, तर आपल्याला एकूण 8 रोज करावे लागतील. मग 8 रोज लिहित असताना क्यू पासून सुरुवात करणार तुम्ही, एकदा ट्रू एकदा फॉल्स असं 8 वेळा लिहायचं आहे, 2 वेळा ट्रू 2 वेळा फॉल्स असं 8 वेळा लिहायचं आहे. त्यानंतर 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4, म्हणजे आपण आर साठी 4 वेळा ट्रू आणि 4 वेळा फॉल्स इथं लिहिणार आहोत. नाव हिअर वी हॅव 2 स्टेटमेंट्स P and Q. Their conjunction is written as P and Q, read as P and Q. And what is the rule for conjunction? If both the statement having same truth value true, then their conjunction is taken as true. In all other cases, it is taken to be false. म्हणजे जर दोन्ही स्टेटमेंट ट्रू असतील तर त्याचं कंजंक्शन जे आहे ते ट्रू घेतलं जातं, दुसऱ्या कोणत्याही केसेसमध्ये ते फॉल्स घेतलं जातं.
म्हणजे दोन्हीही ट्रू असावे लागतात तरच त्याचं कंजंक्शन ट्रू घेतलं जातं. कंजंक्शनसाठी कोणतं सिम्बॉल यूज केलं जातं, कोणता वर्ड यूज केलं जातं, अँड, आणि त्याचं सिम्बॉल आहे या पद्धतीने. लक्षात घ्या, अँड जर नसेल आणखीन त्याच्याबरोबर समजा त्या ठिकाणी एट असेल किंवा दो असेल, स्टील, बट असेल, तर हे वर्ड्स आपण कंजंक्शनसाठी यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, ही इज टॉल अँड हँडसम. He is tall but handsome. Have the same meaning. इथं आता अँड वापरलेला आहे आणि दोन स्टेटमेंट जोडलेलं आहे. इथं बट वापरलेले आहेत आणि दोन स्टेटमेंट जोडलेले आहेत. दोघांचंही मिनिंग तेच येतं. म्हणजे अँड बरोबर आपण या एट असेल किंवा दो असेल, स्टील असेल, बट असेल असे वर्ड्स यूज करू शकतो. आता आपल्याला दुसरं कनेक्टिव्ह बघायचं आहे, ते म्हणजे डिसजंक्शन. म्हणजेच ऑर या कनेक्टिव्हसाठी आपल्याला बघायचं आहे. डिसजंक्शन म्हणजेच काय, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय लॉजिकल वर्ड ऑर then it is called a disjunction. If P and Q are two statements and they are connected by logical word or, then their disjunction is P or Q, which is read as what? P or Q. And how to write this? P or Q. And what is the rule for disjunction? If both the statement having same truth value false, then their disjunction is taken as false. In all other cases, it is taken to be true. म्हणजे जर दोन्ही स्टेटमेंट फॉल्स असतील तर त्याचं जे डिसजंक्शन आहे ते फॉल्स घेतलं जातं. बाकी सगळ्या केसेसमध्ये ते ट्रू घेतलं जातं. आपण त्याच्यासाठी आता ट्रूथ टेबल काढूया. Truth table for disjunction. We have two statements. So how many rows are possible there? 4. म्हणजे इथं रोज किती पॉसिबल असतील? 4 असतील. कोणता फॉर्म्युला? 2 raised to n, where n is the number of statement. Here we have two statements P and Q. Their disjunction is P or Q. And what is the rule for disjunction? If both the statement having same truth value false, then their disjunction is taken as false. In all other cases, it is taken to be true. Means disjunction is true if one of the is true. म्हणजे एक जरी ट्रू असेल तर त्याचं डिसजंक्शन हे ट्रू घेतलं जातं आणि दोन्हीही फॉल्स असेल तरच ते फॉल्स घेतलं जातं. दिस इज द रूल फॉर डिसजंक्शन. Now next logical connective is negation, that is not. आपल्याला हे तिसरं बघायचं आहे. त्यापूर्वी तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे की आपल्याकडे 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स आहेत. त्याच्यामध्ये अँड असेल, ऑर असेल, इफ देन असेल, इफ अँड ओनली इफ असेल. तर ह्या सगळ्यांसाठी आपल्याला 2 स्टेटमेंटची आवश्यकता असते आणि म्हणून त्याला म्हणायचं आहे बायनरी कनेक्टिव्स असं म्हणायचं आहे. त्याला काय म्हणायचं आहे? बायनरी कनेक्टिव्स. निगेशन हे फक्त एका स्टेटमेंटवरती ऑपरेट होतं, त्यावेळी त्याला म्हणायचं आहे युनरी कनेक्टिव्ह. व्हॉट इज निगेशन? निगेशन इज नथिंग बट अपोजिट मिनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. समजा एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे तर त्याचं निगेशन काय असेल? त्या स्टेटमेंटचं अपोजिट मिनिंग म्हणजेच निगेशन. समजा पी हे एक स्टेटमेंट आहे तर त्याचं निगेशन काय असेल? नॉट पी. काय असेल? नॉट पी. व्हॉट इज द रूल फॉर निगेशन? इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स निगेशन इज फॉल्स. इफ स्टेटमेंट इज
false, its negation is true. For example, P is a statement such that 2 is a prime number. Then its negation is not P, which is written as 2 is not a prime number. 2 is not a prime number. Or we can write this as not P is the statement such that it is not true that 2 is a prime number. It is not true that 2 is a prime number. Or we can write this as it is false that 2 is a prime number. We can use phrases like it is not true that or it is false that for writing the negation of the given statement.